to the class. Okay, today I would like to show you this one. Wait a minute. Okay, I will make it bigger. Yeah. I would like to back to the basic thing that is about the vocabulary. What does it mean? It is not. It doesn't mean that. Suara saya cukup terdengar atau tidak? Kalau enggak, saya buka ininya nih. Halo, kurang jelas ya? Jelas, Ma'am. Udah jelas, oke. Ya, oke ya. Why I choose this topic vocabulary? It means that it will improve you. It is one of the reading skill, sub skill, to help you to understand or to find out the meaning of the word that you about the unknown word. Yes, when maybe when you are in a test or when you are reading something, some of you told that your material in information technology mostly in English. Ya, jadi gimana sih caranya kita mencari makna tanpa membuka kamus ya? Oke, kita lihat dulu. Oke, saya yang buka kayaknya ya, saya yang agak ini. Ya. Oke. Understand the words used to construct sentences is the best way to begin practicing for a reading comprehension test. Yeah. Using a dictionary is of course the best way to define a word. But yeah, make it. Yeah, but if you are in testing situation and you are not allowed use one, rely on the context clues. Yeah, rely on the context clue in the sentence. Artinya ketika tes tidak boleh buka kamus, bagaimana caranya ya? The term context clues mean the other word in the sentence give away or give clues to the definition. Nanti kita lihat lebih jauh ya. Jadi salah satu caranya tuh kita sebut namanya key meaning from the context. Ya, key meaning from the context it is ya. You can find the word by finding the clues or the context clues. What does it mean? The context clues is the other word in the sentence give away or give clues to the definition. For example, sometimes you will find synonyms, yeah, word that the same thing, or antonym, words that mean the opposite, and details that lead you identify the vocabulary word in questions. Yeah, once in a while you will find a group of words set of commas called appositive, which give you a very clear definition of the word. Jadi banyak caranya, ya nanti akan saya tunjukkan lagi. Ya, ada 4 jenis type of context clues ya. Tapi yang penting adalah when you don't know the unknown words, the best way we're finding out or looking up the dictionary, you can see it. You can do this way, ya, dengan cara seperti ini yang disebut guessing meaning from the context. Bagaimana dengan mencari sinonimnya, dengan mencari antonimnya, ataupun nanti dengan mencari example or definition itu bisa. Atau juga dengan menggunakan tadi ada punctuation-nya, ya, di antara koma, ya, dalam kurung dan sebagainya. Ya. Kita lihat konteks. Sorry, ini vocabulary-nya ada yang salah. Konteks itu apa? Nih. Saya hapus dulu ya. It is the word, phrases, sentences surrounding an unfamiliar word. Itu namanya context. The context can help you make an educated guess about a new word or phrase. Prinsip dasarnya ya. Okay. Any question? Misalnya sederhana, saya ini apa ya? Okay. Kita lihat this one. Wait a minute.
Dan ya, saya akan contohkan this one. Belum muncul ya. Ya. Misalnya kita lihat, I have a page like this one. Ya. Okay, you can read it. Ya. From this one that you don't know, or which one the unfamiliar words that you don't know the meaning. Kira-kira. Rosa? Jadi, Yes. yeah, which one that you don't know the meaning of or which one the unknown words that you don't know the meaning? I'm sorry, ma'am, tapi layarnya belum berubah ya, ma'am. Oh, belum berubah? Iya. Sorry. Oke. Bentar, saya tutup dulu lagi ya. Saya share dulu ya. Oh ya. Sudah terlihat belum proses? Udah ya? Ya. Ya, udah, ma'am. Oke, coba Rosa. Coba Rosa tolong bantu baca. Most reality TV show, ya, ma'am. Ya, yes. Oke. Okay. Most reality TV shows center on two common motivators, fame and money. The show transform hairdressers, investment bankers, consultants, and teachers, to name a few, from obscure figures to household names. A lucky few successfully parlay their 15 minutes of fame into celebrity. Even if you are not interested in fame, you can probably understand the desire for loss of money. Watching people eat large insects reveal their innermost thoughts to millions of viewers and allow themselves to be filmed 24 hours a day for a huge financial reward makes for interesting entertainment. Whatever their attraction, these shows are among the most popular on television, and every season they proliferate like weeds in an untended garden. The networks are quickly replacing more traditional dramas and comedies with reality TV programs, which earn millions in advertising revenue. Whether you love it or hate it, one thing is for sure, reality TV is here to stay. Okay, yeah, thank you, Rosa. Yeah, maybe saya supaya agak cepat ya. Maybe okay, you know what does it mean? Please not look at the dictionary. What is the meaning of proliferate? Ya, misalnya ini adalah kata yang Anda tidak tahu, ya, unknown words. Ya, it's okay, you can see it. Tadi apa prinsipnya? Please find out or see, read the context. Apa tadi konteks? Adalah word phrases yang ada di sekitar surrounding the unknown words. Ya, kata-kata apa aja yang ada di sekitar proliferate ini tadi. You can see it. First of all, kebetulan ini adalah bentuk kalimat kompleks ya. Pertama, dengan adanya whatever the attraction, these shows are among the most popular on television, and every season they proliferate like weeds in an untended garden. Nah, ada dua, the before and after ya, sebelum dan sesudah kata itu. Nah, kira-kira Anda nggak ngerti kata ini ya, tapi dari konteks yang ada di sekitar kata tersebut bisa menebak nggak apa kata proliferate ini? Ada yang bisa mencoba?
Want to try? Berkembang. Okay, yeah. How do you know? Like weeds in Nah. unintended garden. That's right. Itu yang disebut dengan konteks. Ya, apalagi nanti didukung dengan ini ya. Sebelumnya. Nah, memang yang paling utama adalah dengan ada katanya like weeds in unintended garden. Ya. So, there are many tips, or if I can say it, or many strategies that you can use to guessing meaning from the context. Itu maksudnya ini, ya. Skill ini akan sangat membantu Anda, ya, di dalam nanti ketika membaca teks-teks, misalnya TI, IT, and so on, ya, misalnya apakah ya terkait dengan data development dan sebagainya yang sedang Anda pelajari, itu adalah salah satunya dengan guessing meaning from the context. Okay, I will share, as I told you, ada guessing meaning yang tadi banyak ya, jenis-jenisnya ya. Bentar. Okay, wait a minute. Apa aja sih? Kalau tadi kan ada antonim, sinonim, tapi apa secara detailnya bagaimana ya sebenarnya? Okay, yeah. Yes, I will share now. Okay, in the process. Udah, okay. Yeah, I taken from the Professor Julio Palma because it is effective and efficient, yeah, for this text. Yeah, guessing meaning from context clues. Yeah, okay, you can see it. The ability to infer, untuk memprediksi gitu ya. Yeah, the ability to infer the meaning of an unknown word by looking at the vocabulary around it or its context is an important reading skill. Yeah, the context here refer to the sentence or paragraph where the unfamiliar words appears. Kalau tadi hanya dilihat dari words-nya, phrases, ya kalau ini ada tambahan. Ya, refer to the sentence or paragraph where the unfamiliar word appears, which provide the reader with information to the extent of the term. Perhatikan, apa yang disebut unknown word, apa yang disebut konteks. Misalnya ini contoh ya, ada kalimat ini, the term adolescent parents, however, has frequently been a euphemism for teenage mother as a result of the adolescent health. Nah, kita tidak tahu nih kata euphemism ini. Nah, kata-kata yang ada sebelumnya, as I told you tadi, dan sesudahnya, ini yang disebut dengan konteks. Ya, itu yang disebut dengan konteks. Ya, paham sampai sini prinsipnya? Halo? 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 Yes, ma'am. Ya, oke ya. Ya, jadi itu ya prinsip apa yang disebut unknown word and which one it is about the context ya. Take a look. Types of the context clues ya. Context clues-nya, nah kalau konteksnya iya, tapi context clues itu apa? Word baru ini ya, or phrases in the sentence, a paragraph that help the reader to figure out the meaning of the unknown word. There are 4. Number 2, agak ini keliru ya. Number 1 to synonym and definition. Number 2 example. Number 3 antonym and contrast. And number 4 general knowledge. Take a look this one. What is synonym and definition? Nur Hadi, can you help me to read it? Yes, ma'am. Synonym is a word or phrase that means the same or is very similar to another word. Definitions that or describe the meaning of a word. These two context clues can be used to discover the meaning of an unknown word, but how?
Read it, tip 1. Tip 1, select the unknown word and identify it's the part of speech. Is it a verb, a noun, an adjective? etc. Check if there is a synonym in the sentence that can provide the same meaning of the unknown word and determine its positive or negative value. Is it good or a bad thing? Yeah, Yes. maybe. Yeah. Okay, thank you, Nuhabi ya. Coba kita baca contohnya ya. Days after he made a flippant remark in class, he regretted sounding so disrespectful. Yeah. This one, the example of unknown word, misalnya ya. Kita lihat tadi, select the unknown word, misalnya, okay, flippant. Identify the part of speech. Apa ini part of speech-nya? Apa part of speech dari flippant? Ya. Apa? Verb, noun, atau adjective? Flippant. Shalfa, apa flippant ini? Part of speech-nya apa? Halo? Halo? Ya, apa part of speech-nya flippant? Adjective. Nah, kita nggak tahu, kita cari biasanya kalau memang ada sinonimnya, dia akan juga sama-sama adjective, ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini yang mana di sini ya satu katanya, oh yang ada hanya disrespectful. Nah, kita bisa artikan bahwa karena ini kan ya pernyataan ini diulang, maksudnya kalimat kedua itu untuk menegaskan, memberikan makna yang terkait dengan flippant, ya. So days after he made a flippant remark in the class, regretted sounding full, ya. Mudah-mudahan ini kata yang familiar juga ya dengan kalian ya, jika tahu apa tuh respect. Kalau kita di bahasa Indonesia sudah juga diserap ya. So it is disrespectful. Nah, ini salah satu cara. Sinonim dari disrespectful. Okay, no, the second tip for synonym and definition. Shalfa, can you read it? Yeah. Thomas? Oke, tadi sudah dikatakan selain sinonim ternyata ada this one, the signal of the synonym. Lanjutkan lagi tip 2-nya. Ya, dibaca contohnya. Ya, oke. Tadi kan dikatakan ya di atas, jangan lupa sinonim itu adalah a word of phrase, sedangkan definition adalah state or describe the meaning of a word ya. Nah, tip kedua, Anda lihat penulis biasanya menggunakan ini tadi, signals ya of synonym. Ya, jika ada kata means, call, be, diikuti oleh verb, that is, dan sebagainya ini sampai kemudian bahkan ada menggunakan punctuation ya, ada komas ya, kemudian ada thesis dan sinonim itu sendiri. Nah, lebih memudahkan kita ini ya, ini penanda-penanda yang memudahkan kita mencari unknown melalui sinonim ya. Oke, kita lihat contohnya. Kita mungkin tidak tahu, lihat ini apa itu ya, call sex
Ya, sebelumnya ada kata refer to as. Kita ingat, this is the signal of synonym. So, nah, sebelumnya lagi ada dark obscuring clouds of dust. Ya, so coal sacks ya adalah dark obscuring cloud of dust. Itu ya. Nah, jadi salah satunya tadi selain dengan misalnya part of speech-nya dulu, kata apa ini yang misalnya kita menggunakan kata yang sesuatu, jenis katanya apa? Kerja, benda, adjektif, dan sebagainya. Nah, kalau tip yang kedua kita melihat penggunaan kata sinusnya itu ya. Oke. Ya, kita lihat ini contoh yang berikutnya ya. The unknown word is visually impaired. For people who are visually impaired. Apa ini ya? Impaired ini ya. Jadi dalam ini ada dalam kurung juga ada kata that is those who are blind or have low vision. Yeah. Terus, there is a we don't know what does it mean the secularism is, although we don't know the meaning. Unknown word is it for you. It is you see it that before and after this word there is a signal word by is meant. Yeah, by is meant is unbelief. So secularism can be dalam konteks ini adalah unbelief. Ingat, ini kan guessing meaning from the context. Of course, maybe the obvious definition, you should look up the dictionary untuk dicocokkan. Kan tadi sinonim berarti kan similar words-nya, ya, bukan makna realnya. Karena namanya similar ya dekat-dekat lah, misalnya melihat dan memandang gitu ya, walaupun kita secara detail tetapi itu sinonimnya ya bisa dikatakan itu sinonim, melihat dan memandang ya, seperti itu. Okay. For the number 3, the example number 3 for ya, ini saya nggak diminta, misalnya ini kata piloting. Piloting, what is it means? Ya. Lihat ini yang menggunakan tadi definition ya, kalau ini ya, means ya, using sensory information to estimate one imposition. Ada kata ini. Ya. Kemudian ini ada pakai koma, pakai punctuation koma. Ya, the dromedary, a one-hummed camel. Apa itu? Saya nggak tahu kata dromedary. Oh ini, a one hummed camel. Jadi jelas ya, dari sinonim itu ada six synonyms that can help you to getting meaning from the context of the unknown words. Ya, okay, so we can see it the meaning by seeing the context clues tadi. Ya, okay. Sekarang nomor activity yang E. Coba di yang mana yang sinonim, yang mana menggunakan definition, terus adakah signal words-nya dan sebagainya. I give you 2 minutes to read it and try to analyze. Sudah? Ada yang mencoba? Ada yang mau coba? Ibnu Afif? Number 1? Halo. Mana Ibnu Afif? Novalino deh, Novalino. Ya, coba Ibnu. Nomor 1. Is it synonym or definition?
I think synonym. Sinonim. Okay, that's right. Sinonim untuk apakah? The peanuts. Peanut apa? Yang jenisnya tadi Arachis, Arachis, Hypogea ya. Ya, dikenal sebagai ini lihat peanuts itu jenisnya ada apa aja? Peanuts, gober peas, ground peas, and groundnuts. Ya, okay. Ya, is it? Ya. Okay. And then number 2. Novalino. Number 2 apa itu kayak sodium chloride-nya dijelasin kayak biasa disebut dengan garam meja. Ya, berarti apa ini? Sinonim atau definition? Definition. Sinonim berarti. Ya, gitu ya, dapat ya. Kalau kita tahunya kan table, tapi kalau definition pasti ada penjelasannya lebih ini ya. Oke. Sinonim. Oke. Number 3. Number 3-nya definition, ma'am. Ya, itu apa deh? Konteks clues-nya yang mana ini konteks clues-nya? Malaria, oke. Ada symptoms juga ya? Yes, ma'am. Oke. Ya, that's right. Ada kata similar to juga ya. Oke. And then number 4, Egan? Apa? Cheap knockoffs. Nah, apa itu cheap knockoffs? Menurut saya ini ya dari description-nya mana nih? Dari yang copy our software. Coba. If people could copy our software, in other words, create cheap knockoffs of our product, we wouldn't get paid for our work. Kira-kira cheap knockoffs lebih ke copy our software atau setelahnya? Yang Ya, setelahnya. itu berarti that's right. You mentioned the definition. Yes, that's right. Ya, we wouldn't pakai dash ya. We wouldn't get paid for our work. Ya, kan kalau orang bisa mengcopy, ya kita tidak bisa ya. Ini tadi for our works. Okay. Number last one, Christina. I think synonym, ma'am. Okay. From aptitude itu meaning talent. Yes, ya. Karena konteksnya gitu ya, kita lihat. Kan when ada what is it? It's a sentence that showing that past time when Robert was a young boy, he's not all apparent. Depannya ada lagi yang disebut talent can take years to surface ya. Okay, yes, that's right. Itu ya, the synonym and definition. Okay, let's go to the examples. Yeah. Okay. Christina, can you read it? Okay, ma'am. Examples can inform the reader about unknown words. They can illustrate the meaning of the word that they refer to. Signals of example in the text. For example, instance such as include like as an example, case of, instead of, type of. Okay, go on.
The Lehigh malware is an example of a computer virus. Yeah. Networks allow users to share high-tech gadgets such as iPads, tablets. Since retired from her job, she has developed new avocation. For example, she enjoy internet, going to the cinema, and gardening. Yeah. The meaning that we don't know from the unknown word we see atau we observe from the example. Ya, yang dalam kurung .g jangan lupa ya, itu juga bahasa, saya lupa bahasa itu kayaknya bahasa Latin, tapi maknanya adalah for example. Nah, perlu juga ya yang ini ya. Ini juga salah satu signal for the examples ya. Misalnya kita nggak tahu nih. Ya, Lehigh malware. Tapi sini ada kata example of a computer virus. Oke. Berarti malware ini pokoknya jenis virus lah gitu ya. Kalau misalnya bagi saya yang umum. Sama juga ini. Ada kata high tech gasket. Apa itu gasket? Tapi ada contoh iPad, tablet, produk-produk yang sudah teknologinya maju dan seperti gitu ya. Nah, demikian juga what is it avocation? Ya. Nah, tidak ada penjelasan seperti synonym, there is no definition, tetapi there is an example. From the example we can guessing, ya, enjoy internet, going to the cinema, and gardening. Berarti avocation itu, ya dia melakukan, kan sudah retired tadi ya, sudah pensiun, ya, new avocation, kegiatan yang menyenangkan, like practice one, ya, karena dia kan ada enjoy internet, going to cinema. Menghabiskan waktu pada saatnya, kita bisa melihatkan gitu. Seperti vacation, tapi ini avocation gitu ya. Oke. Jelas ya, example, not like synonym or definition, there is no word that similar to, or there is no definition, but in this case, the meaning taken from the example, yeah. Now it is antonym and contrast. Ibnu, Afif, can you help me? Yes, ma'am. Yeah. Antonyms are words that mean the opposite of the words. Antonyms can refer to the opposite idea of an unknown word in the sentence or paragraph. Yeah. Tips 1, selects the unknown words. Yeah. Identify it's the part of speech. It is a verb, a noun, an adjective, etc. Check if there in a synonym in the sentence that can provide the same meaning of the unknown words. Determine its positive or negative value. Is it a good or a bad things? Yeah. Thank you. Ini similar to the synonym, tapi yang dicari justru sinonim yang berkebalikan. Ya, ada kata-kata yang mirip ya, semirip tetapi lawan katanya bisa jadi itu memang maknanya berarti lawan dari yang ada. Ya. The example, the glass might absorb so much acoustic energy that it will shatter. The other glasses remain unaffected. Kita ada kata shatter. Apa itu ya? Tapi kan ada glass juga dibandingkan dengan glass lagi the other glasses ya. Kemudian ini ada kata unaffected, bisa jadi berarti kata shatter ini berkebalikan dengan unaffected. Berarti maknanya adalah affected. Kan begitu ya? Karena lawannya unaffected berarti affected. Ya, affect gitu. It will affect misalnya ya. Seperti itu. Nah, sama juga seperti ini. To keep healthy, people need to be active. If they remain stagnant, it could result in loss of vitality and health. For the example, ya, what is stagnant? Sama ya, biasanya memang menyebutkan refer to the some ya to
similar thing. Misalnya ini ada people, ya ini juga menunjukkan T, ini active, ya ini ada stagnant. If, apalagi ada kata if, so ya lawan makna dari stagnant adalah active, dan kata stagnant itu inactive, ya. Oke. Mudah-mudahan nanti kalau dengan sering membaca, Anda mencoba melihat gitu nanti, insya Allah Anda akan bisa, ya. Oke, for the next, Lutfi. Waktunya sudah mepet ya, Lutfi, ya. Halo, Ma'am. Ya, tip kedua, coba. Isolate or Still antonym and contrast. contrast. Can you read it? Can you with your user screen? Oh, yeah. Yeah. Okay. I read it. So for the two sentence is the big trees, lush vegetation, and wildlife are in stark contrast to wilderness area in the city, which Wait a minute. Which one? Tip two. Are you with us? oh yes, ma'am. Ya. Gimana? Ya. Oke, gimana? Kalau tip 2-nya pakai apa? Kita lihat ya. Use this signal to help you identify contrast or position phrases that may explain the unknown word. Bear in mind that the antonym may appear before or after as usual. Kata penandanya mana? Signal antonym adalah kata-kata however, but, yet, in contrast, although, ya, on the other hand, despite, while, in spite of, even though, unlike, and nevertheless. The first sentences, yeah, it kept me dry and warm even though I was soaked, and all of the moisture on my body passed right through. Kata nggak tahu nih kata soak ini dia, ya. Tapi ada kata even though. Sebelumnya ada kata ini. Ya, artinya berarti shock ini akan lawan kata dari dry and warm. Berarti dia wet and cold, kan gitu ya? Wet and cold atau wet cold. Kalau saya cold saya ya, wet and cold. Nah, apalagi di sini ada kata moisture. Kata penurunannya, ya ini langsung begitu ada even though, wah, ya masih ini lawannya, ya. Kan ini dikatakan may explain, ya. Kemudian kita tidak tahu kata whether ini, ya. Di sini ada in stark contrast, walaupun di sini nggak ada ini ya, nggak ada stark, tapi di sini in stark contrast, ada penambah saja di sini. Yes, nah sebelumnya big tree, large vegetation, and wildlife are in stark contrast to withered areas in the city. Artinya berarti withered itu small trees, ya, and large vegetation, same life, not wildlife atau normal life seperti itu, ya. Okay, so antonym also have the signal antonym beside the antonym itself in the sentences, ya. The last one, saya baca aja ya. Baik, cepat aja. It is general knowledge. Ini agak memang sedikit difficult kalau saya. Sometimes it is necessary to rely on your own experiences and background knowledge to figure out the meaning of a word. Masalahnya terletak pada pengalaman Anda dan background. Ya, misalnya Anda punya background information. Nah, itu yang saya nggak ada mungkin ya. Nah, itu mungkin saya ketika menebak suatu, maka bisa jadi saya tidak sejago kalian, ya. Read all the words surrounding the unknown term to help you draw conclusion based on the complementary information found in the text. For the example here, there is
Unknown word abate. There's a noun word abate. There's a context. What is the meaning? Dari dua contoh kalimat ini, ya, Anda lihat abate ini verb, ini abate juga verb. Anda lihat situasinya sepertinya negatif semua, ya. Allow football to resume play on one symptoms, ya, perhaps intended juga feel devastation, berarti abate something yang bad, ya, mengganggu dia. Anda lihat, ya, menyerah misalnya, ini that's one, ya. Sama dengan kata ini, surrogate ini noun, ini juga noun. Misalnya, ya, kita tahu dulu, ya. Skillingnya apa ini, ya, misalnya seperti itu. Nah, ini tergantung dari kita juga ini tadi, ya, background and our experience, ya, dekat-dekat menebaknya seperti apa itu tergantung dengan itu, ya. Oke, katakan the power of knowledge. Chances are that you may know what should go on the blank space solely on your knowledge or life experience. Nah, kita coba deh. Nomor 1, what would best fit in the blank space? Kira-kira kata apa yang paling tepat yang tepat dalam kalimat ini di tempat yang kosong ini? Michael Chamberlain was a pastor with Seventh-day Adventist, a Protestant denomination. Separation of and state is absolute. Dr. William Estes, an old Catholic bishop, put a final point on this temptation. Kira-kira apa? Itu kata yang sama, ya, tiga-tiganya digunakan dalam 3 kalimat. Ada? Shalfa? Farid? Apa kira-kira? Ini yang tadi berdasarkan our experience. Kira-kira ini mengacu pada background, ya. Apa ini kira-kira, ya? Pak Erna. Gimana? Apa kira-kira? Ada yang bisa menebak? Kata apa yang cocok untuk 1, 2, 3? Ini katanya sama, ya, tapi artinya konteksnya berbeda. Tapi penggunaan kata itu sama. Ini yang based on your experience general nih tadi. Apakah itu? Halo, Shalfa? No one? Nobody? Apa ini? Rosa? Rosa? Ivanka? Yes, Ya, atau Ivanka, Rosa? Apa kira-kira Rosa? What word that is fit, ya, what would best fit in, ya, kira-kira apa? And the blank space. church, Yes. gereja. Ya, ya, cocok, ya, Michael kan pastor with the church. Ini juga separation of church and state is absolute, ya. Dr. William is a Catholic church bishop, ya, ya. Thank you. Kalau yang kedua apa kira-kira? Apa yang bisa? Ivanka, maybe? That he did not break out the specific number of middle and high teachers in each grade level at each an exact classroom of student is required
course. Results from this study may not generalize to who do not attend. In the yearbook and think, who was she again? Did I go to with her? Kira-kira apa? School, ma'am. Yes. Thank you. Yes, high school. In each school, attend school. Yang ya, ini kan karena kita punya pengalaman tadi atau background ya. Oke. Terakhir kita lihat ya bahwa multiple meaning to context. Ya, di konteks ingat ada kata-katanya di sekitarnya. Tapi kita punya fokus yang Anda lihat unknown word-nya itu dari satu kata yang sama. Ya, ini sekaligus you can learn that one word can be have the different function, or the different meaning but the different form. For the example, the basic or the root akar kata ya, the root of this word is endo, ya. Nah, Anda lihat kenapa ini menjadi ed karena di sini bentuknya perfect. As endo menjadi past participle kan begitu ya. Nah, kemudian ini tambah s, inflection s, karena dia in a simple present. It is kenapa? Karena di sini singular subject. Ya, and then what about this one? He modify the word professor. Also this one. This endo word, modify chat. Endo word modify blood. This one have the inflection ing or present participle. Yeah. The function, of course, different. This one, there is a suffix man from the verb endo plus man become noun. Ya. Jadi Anda lihat ya dari satu kata bisa dalam punya makna yang banyak ya karena bentuk katanya itu sendiri berubah, ya konteksnya berubah. Oke. Ya. Tadi sudah ini ya. I will send this one ya, the topic here. Nanti selanjutnya untuk tugas ya. Saya ingin sebenarnya tadinya mau tugas sorry ini tadi karena problem juga ya ketika ya on the way to this campus, WA group kalian ya. I will send you a message to prepare it related to the meaning. Ya, ada berapa kata yang akan, kalau saya pindah begini langsung kelihatan tidak ya? Berubah nggak kalau ini? Berubah tidak? Atau tetap yang tadi? Berubah nih. Halo? Berubah? Ya. Nah, ini yang saya katakan ya, nanti dasarnya yang tadi, nanti saya ingin ada top ya. Thank you for your coming. And then first of all, I would say so sorry for the inconvenience, for the lateness. Hopefully you still can. Thank you for those who submit your tasks. Yeah. And Alhamdulillah, today we have discussed about guessing meaning from the context. It is the skill that can help you to infer meaning from the unknown word. Yeah. Okay.